Good morning, students. So it is my second class on periodic classification or modern, that is periodic table chapter. Mendeleev's periodic table we have discussed. What are the advantages of Mendeleev's periodic table? Now let us start. What are the disadvantages or limitations of Mendeleev's periodic table? Limitations. Limitations of Mendeleev's periodic table. Number one. The position of hydrogen. The position of hydrogen. The position of hydrogen cannot be fixed. The position of hydrogen cannot be fixed. Why? Look at the electronic configuration of hydrogen is 1. That means only one electron is present in the hydrogen atom. Now, it is kept in the first group of the periodic table. First group of the periodic table. But hydrogen forms compounds like H2, like halogens, that is Cl2, Br2, F2, I2. Hydrogen forms H2. But the elements which are present in the first group are alkali metals. That is, তোমাকে মই এটা বস্তু দেখাব খুজিছো যে তাৰ আগতে পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ তোমালোকে ষ্ট্ৰাকচাৰটো মই ওচৰৰ পৰা এবাৰ তোমালোকক দেখুৱাই দিছো। এখন মই বৰ্ডত আঁকি দিয়াটো পসিবল নহয়। এইখন পিৰিয়ডিক টেবুল তোমালোকে চোৱা। এই পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ এই ফাৰ্ষ্ট গ্ৰুপটোক এলকালি মেটালছ বুলি কয়। ইয়াৰ হাইড্ৰজেনৰ লগত আছে লিথিয়াম, সোডিয়াম, পটাছিয়াম, ৰুবিডিয়াম, সিজিয়াম, ফ্ৰেন্সিয়াম। সেকেন্ড গ্ৰুপটোক এলকালি আৰ্থ মেটাল বুলি কয়। বেৰিলিয়াম, মেগনেছিয়াম, ক্যালসিয়াম, ষ্ট্ৰনচিয়াম, বেৰিয়াম, ৰেডিয়াম। হলনে? তেনেকে এই লাষ্টৰ গ্ৰুপটো 18 নম্বৰ গ্ৰুপটো কোৱা হয় হিলিয়াম, নিয়ন, আৰ্গন, ক্ৰিপ্টন, জেনন, ৰেডন। 17 নম্বৰ গ্ৰুপটো কোৱা হয় হেলোজেন। গতিকে ফ্লোৰিন, ক্লোৰিন, ব্ৰমিন, আয়োডিন, এস্টাটিন। এই অক্সিজেন ফ্যামিলি, নাইট্ৰোজেন ফ্যামিলি, কাৰ্বন ফ্যামিলি, বোৰন ফ্যামিলি এনেকে নাম দিয়া হৈছে। এতিয়া হাইড্ৰোজেনটো যদি তোমালোকে চোৱা এলকালি মেটাল বিলাকৰ ওপৰত আছে। এইখিনি মেটাল কিন্তু হাইড্ৰোজেনটো নন মেটাল। সিমিলাৰলি হেলোজেন বিলাক আকৌ নন মেটাল। গতিকে হাইড্ৰোজেনৰ সিমিলাৰিটি হেলোজেনৰ লগত আছে। হাইড্ৰোজেন ৰিজেম্বলস উইথ দা হেলোজেনস। Again, halogens from diatomic gases like F2, Cl2, Br2, etc. Similarly, hydrogen forms H2 gas. So, in these things, you can say that the exact position of hydrogen should be somewhere near halogens, not in the alkali metals. So, it is first limitation of Mendeleev's periodic table. Second limitation, the position of isotopes. The position of isotopes. The position of isotopes were also not fixed. You know, long before the preparation of the long after preparation of the Mendeleev's periodic table, the isotopes were discovered. The isotopes were discovered long after Mendeleev had proposed his periodic table. Now, the problem arises there because Mendeleev has prepared his periodic table in early stage, and after that preparation, after a long time, the isotopes were discovered. Now, what should be the position of the isotopes? It was not expressed by Mendeleev. Actually, it was not possible because Mendeleev didn't know that isotopes will be discovered. গতিকে আইসোটোপৰ পজিশন লৈ পেলাই খেলি মেলি এটা হয়। 3 নম্বৰ কথা। Number 3, the atomic mass do not change gradually. In the periodic table, in his periodic law, Mendeleev told that the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic masses. Atomic mass উপর বেস করে এটা periodic table খন কনস্ট্রাক্ট কৰি দিলে। যদি atomic mass হয়, atomic mass তো গ্রাজুয়াল চেঞ্জ হ'ব লাগিছিল। But in fact, atomic mass doesn't change gradually. And that was the first and foremost limitation of Mendeleev's periodic table. Mendeleev's periodic table খনৰ এটো একদম প্ৰথম আৰু সবতকে ডাঙৰ ভুল আছিল, লিমিটেশনস আছিল। নেক্সট পইণ্ট আহিলে যে
আইসোটোপৰ কথাটো আহি গ'ল তাৰপিছত আৰু এটা কথা কি হ'ল যে দুটা এলিমেন্টৰ মাজত কিমান এলিমেন্ট সোমাব সেই বস্তুটো কিন্তু তেওঁ প্ৰেডিক্ট কৰিব নোৱাৰিব গতিকে মেইনলি তোমালোকে এই তিনটা লিমিটেশনৰ কথা মনত ৰাখিলেই হৈ যাব যে মেন্ডেলিফৰ পিৰিয়ডিক টেবুলখনৰ এইকেইটা হৈছে লিমিটেশনস এতিয়া যদি মেন্ডেলিফৰ পিৰিয়ডিক টেবুলখনত কিছুমান লিমিটেশনস আছিলে ইনফ্যাক্ট देयर वर सम লিমিটেশনস then we must proceed to something other thing where limitations are not there. A new concept was given and that is known as long form of periodic table. Hey tablekhona ami ki boli koisu long form of periodic table or known as modern periodic table. Ekonok ami modern ba adhunik poichamitto talika boli koisu. Now long form of periodic table there is also a periodic law which is actually correction of the Mendeleev's periodic law. Modern periodic table. Now periodic law, modern periodic law. What is modern periodic law? Modern periodic law tells us that the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic number. Mendeleev's atomic mass boli koisile here atomic number kotha koi that means according to atomic number the physical and chemical properties of the element changes periodically with an increase in atomic number. Now on the basis of that we can construct actually they have mostly and other scientists have constructed the modern periodic table. Now what are the new things in the modern periodic table? Modern periodic table khonor aru notun kothanu ki ase prothom kotha hol jol period aru groupor kotha classification to Mendeleev janike koisil yar janike korile the horizontal rows which are present in the periodic table are known as periods and the vertical columns which are present in the periodic table are known as groups. That is groups and periods. Group, how many groups are there in the modern periodic table? Total 18 groups are present. 18 groups are present. Are the group keta kotha solve more bolise alkali metal lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, francium, then alkali earth metal or alkaline earths, that is beryllium, calcium, magnesium, strontium, radium, radium. Tar bisot ha tomar next hipine jodi tumi gusi joa tene inner gases helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. Tar agot halogens are present and halogens are fluorine, bromine, bromine, iodine, astatine. Then nitrogen family, oxygen family like that. Chalcogens, nitrogens বেলেগ বেলেগ নাম দিয়া হৈছে ইমানখিনি তোমালোকৰ প্ৰয়োজন নাথাকে বাৰু মেটালয়েড বিলাক আছে মাজত এতিয়া periods how many periods are there total 7 periods in the periodic table first period consists of only two elements and therefore that is known as shortest period in the second and third period 8 elements each are present and therefore they are known as short period fourth and fifth period consist of 18 elements each and therefore they are known as long periods in the sixth period total of 32 elements are present and it is known as longest period seventh period consists of 23 elements and it is known as incomplete
period এর ইনকমপ্লিট পিরিয়ড বুলি কয় গতিকে একেটা কি যে ফার্স্ট পিরিয়ড দুটা এলিমেন্ট গতিকে ইট ইজ শর্টেস্ট পিরিয়ড second and third period 8 elements each so these are known as short periods fourth and fifth period consist of 18 elements each therefore they are known as long periods fifth and sixth period consist of 32 elements so longest period and seventh period 23 so it is incomplete period গতিকে আমি পিরিয়ড আৰু গ্ৰুপৰ কথাখিনি আমি গম পাইলো এতিয়া নেক্সট এটা আমি কিছুমান সেলত ভাগ কৰিছো প্ৰেডিক্টেবল ধৰণৰ আমি এলিমেন্টত আমি কিছুমান সেলত ভাগ হৈ থাকে ধৰা নিউক্লিয়াছ if it is the nucleus around the nucleus certain orbits or cells are present তাৰ সাইডলে এনেকুৱা সেল কিছুমান থাকে এইবিলাক সেল বুলি কৈছে এই ভিতৰ এই সেলটোক আমি কে সেল নাম দিছো এল M N এনেকে আমি নাম দিছো এই সাইডটাকে দেখুৱাইছো ক্লাস তোমালোকে সাইডটা কথাই কোৱা হৈছে নাও K cell equal to 2 into 1 square 2 into 1 square for L cell 2 into 2 square for N cell 2 into 3 square for N cell 2 into 4 square एकटा ভ্যালু তোমালোকে উলিয়াই গলে দেখি পাইছো 8 18 32 এনেকা থাকে তাৰ মানে এই নম্বৰ কেটা এনেকে আহে তোমালোকে চোৱা 2, 8, 18, 32 এনেকে নাম্বার বিলাক আছে now these numbers are known as magic numbers these are known as a new term has been introduced and that is known as magic number why these are known as magic numbers because after definite interval of time the properties of the elements repeats itself তুমি ধৰা এটা এলিমেন্টৰ বলে দুটা এলিমেন্টৰ পিছত থাৰ্ড এলিমেন্টৰ ফাৰ্স্ট এলিমেন্টৰ লগত প্ৰপাৰ্টি মিলে তাৰ পিছত আঠটা এলিমেন্টৰ পিছত 9 নম্বৰ এলিমেন্টৰ প্ৰপাৰ্টি প্ৰথমটোৰ লগত মিলে তাৰ পিছত আকৌ আঠটা এলিমেন্টৰ মূলত 9 নম্বৰ এলিমেন্টৰ প্ৰপাৰ্টি প্ৰথম এলিমেন্টৰ লগত মিলে গতিকে এই নম্বৰবিলাক এটা মেজিক্যাল সিকোয়েন্স এটা ক্ৰিয়েট হোৱা নাই জানো সেই মেজিক্যাল সিকোয়েন্সটো যেহেতু ক্ৰিয়েট হৈছে and therefore they are known as magic numbers সেইকাৰণে তাক কি বুলি কৈছে magic number বুলি কৈছে is it clear বুজি পাইছা চাগে কিবা যদি বুজি নোপোৱা you can come to the doubt clearance class ওৰে ডাউট ক্লিয়াৰেন্স ক্লাছত তোমালোকে কথাবিলাক সুধি লবা আহিবা ডাউটলে তেতিয়া আমাৰ মাজত ইন্টাৰেকশন তো হ'ব পাৰিব and where we are in the interaction definitely some sort of problems will be solved also okay now it was a নতুন concept that is magic number it is trends in modern predictable trends in the modern periodic table modern predictable trends কিন্তু কি প্রথম কথা থাকলে ভ্যালেন্সি valence what is valence I have explained it in my previous class also valence is the combining capacity of the elements valence to the combining capacity will go but that definition is not appropriate for you students because you are now in class 10 you are going to appear in the SSLC examination dhora class 5 6 4 any student karone that definition is sufficient now the proper definition is the number of electrons accepted, released or shared
during chemical combination by an element is known as valency. Okay, simple definition to is the combining capacity of an element is called valency, or the appropriate definition, the number of electrons accepted, released or shared during chemical combination is called valency. গতিকে এলিমেন্ট ভ্যালেন্সি বিলাক মানে ভ্যালেন্সি বিলাক চেঞ্জ হৈ গৈ থাকে। গতিকে এলিমেন্টৰ পৰা এলিমেন্টলৈ ভ্যালেন্সি থাকে। ভ্যালেন্সি বিলাক কেনেকৈ চেঞ্জ হয় তোমালোকে চোৱা। হোৱাট ইজ দ্য পিৰিয়ডিচিটি অফ ভ্যালেন্সি? এটা পিৰিয়ডিক টাইম ইন মডাৰ্ন পেৰিয়ডিক বুলি কৈছে না। গতিকে পিৰিয়ড অফ ভ্যালেন্সি কেনেকৈ বাঢ়িব কমিব আৰু গ্ৰুপ অফ কেনেকৈ থাকিব। ইন এ পিৰিয়ড valency from left to right, period to আমি left from right লৈ যাম। Valency at first increases, in the middle it becomes maximum, and thereafter when you proceed in the end, that means in the last, it becomes zero. It starts to decrease and it will become zero. I'm repeating that when we move along a period from left to right, at first valency increases, in the middle it becomes maximum, then it starts to decrease, and in the 0th group or in the 18th group or the halogen of the inert gas group, it becomes 0. Eta ei inert gas bilakok ami ki boli kau tomalke jana na? Inert gases are also known as zero group elements because their valency is 0. In that group, the elements which are present, they have 0 valency. Is it clear? Now, in group, it is all about the periods. Now, in a group, along a group, from top to bottom, the valency remains same. Why valency remains same? Valency কি হবে না একে হয়ে থাকে। কারণ তোমাকে শোনা, আমি হাইড্রোজেনের কথা বলছি, হাইড্রোজেন মানে লিথিয়াম, সোডিয়াম, potassium. These are alkali group elements. Hydrogen is not alkali metal, but still it is present in the alkali group. Hydrogen electron comes from 1, lithium 2.1, sodium 2.8.1, potassium 2.8.8.1. So in the outermost orbit, all these elements possess same number of valence electrons. Outermost orbital, যেমন তাহাঁতৰ ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো একে থাকে। ইলেক্ট্ৰনৰ সংখ্যাটো একে থকাৰ কাৰণে তাহাঁতৰ ভ্যালেন্সিটো সদায় একে হৈ থাকে। Similarly, in the second group, valency is 2. Why valency is 2? Because 2 electrons are present in their outermost orbit. Here বহিকৈখন 8 থাকে electron থাকে, and therefore their valency is 2. The elements in the 0th group, no electron is present or 8 electrons are present in the outermost orbit, and therefore their valency is 0. In the halogen group, group number is the valency. Remember, যেটো group number সেটো কেনৰ ভ্যালেন্সি হয়, কিন্তু 18 গ্ৰুপত ভ্যালেন্সি 18 নহয়। আসলে ইয়াত ডাঙৰ কথা এটা আছে যে পিৰিয়ডিক টেবুলখন আগতে যিখন পিৰিয়ডিক টেবুল আছিল সেই পিৰিয়ডিক টেবুলখন আমি গ্ৰুপ 1 to 8 আছিল আৰু মাজে মাজে গ্ৰুপ বিলাকক 2-3 ভাগত ভাগ কৰা হৈছিল, কিন্তু লেটাৰ অন ইট ওয়াজ সিৰিয়েলাইজড, দ্যাট ইজ সিৰিয়েল কৰি পেলোৱা হ'ল। বাট ঠিক আছে, ইট ইজ অল এবাউট ভ্যালেন্সি। ইন মাই নেক্সট ক্লাছ, টাইমটো লিমিটেড, 20 মিনিটৰ ভিতৰত মই ক্লাছটো কমপ্লিট কৰিব লাগে, এণ্ড দেয়াৰফৰ আমি atomic size of কথাটো in my next class I will explain. Thank you. Please go for your studies properly because I feel that examination will be conducted in the proper time or due time, and therefore you must be serious enough to complete your course in time, and your teachers are teaching properly, and come to the doubt clearance classes. It will help you a lot. Thank you.